Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Omosine yaure hinya kwa mga juango Okinyi rihima ketkod maendi en Okinyi ruma ching tarika 7 dwe mar ang'wen higa 2026 en Okinyi ruma ching tich ariyo bang' bede yweyo nero mar Easter yorwaki ni oyaure warokini machiegni iluonga ni Jesa Sadoyo kanyakla koda kachiel koda ka an Brenda Agenyo wantie kod ikruok makende mar biro keloni weche gi manyien achiel kachiel kogwen maket kod maendi bang'e tibiro chiendo goeko mag Color TV kochakre sani nyaka wang' gichop ang'ich welo midhiambo ni eri makawuono. Wachako koda kaunti kata gweng' goeko makadhadhna Mchumbi kama lipot koro yango ni jotatwa kata speakers e od bura mamalo mano migosi Moses Wetangula kanyakla kola nyawadgi e od bura ma Senate mano migosi Amason Jaffa Kingi sain koro wuok kendo kwayo oganda mabedo wuok e gwenge makadhadhna Mchumbi anyeto jotelo ni ka giyie to ginypil weche goeko mabende nyalo kelo kwe kind oganda ka bende giwacho ni jatend piny owacho migosi William Ruto osechwalo tije mopogore opogore ne oganda e gwenge makono. Kata kamano jotelo makono ka wuoyo to full weche goeko mabende migosi William Ruto osetimo ne oganda e gwenge makono kane gitwak kod jopiny e kinde ik moro kadhadhna Mchumbi kono. Jotelo goeko koro ne okwayo oganda goeko ni ka giyie to kodong' mana dweche machuok to oganda dhi e yiero ma higa 2027 ginyal timo maber nikech migosi William Ruto bende osetimo ndegi maber e nyadho mag weche goeko mag dongruoge ma opogore opogore. Kama kaka weche ne chalo kadhadhna Mchumbi kocha. Na Rais wetu William Ruto kuendelea kueneza injili ya umoja, kuchapa kazi na kupanda merekebu ya kuelekea Singapore. Na Singapore wasio ate Mung'ara atapanda ndege aende Singapore. Tukitengeneza barabara mzuri, hiyo ni Singapore. Tukiwa matibabu mzuri, hiyo ni Singapore. Wananchi wakipata maji, hiyo ni Singapore. Tukiwa na upendo kati yetu, maendeleo yakipatikana, hiyo ndio Singapore yetu. Kwa hivyo mimi nawaomba tupendane, tushirikiane, tujenge nchi yetu. Rome was not built in a day, but the Romans were there to build it. Kenyans must stand together as one to hold our country together, to build our country to where we want it to be. Tunaona hata huko kwetu, kesho tunaenda kumpumzisha ndugu yetu na rafiki yetu mheshimiwa wa Olkarao, lakini naona wanasiasa wengine wakitishiana vile watakuja kuonyesha ubabe wao kwa ibada kama hii ya wafu. Na sio tu upotovu wa nidhamu, ni kukosea familia heshima, kukosea yule aliyetuacha heshima, na hata kumkosea Mwenyezi Mungu heshima. Mzee mmoja alituambia, aliyekuwa akifanya kazi na mzee Atuli, siasa mbaya maisha mbaya, siasa nzuri maisha mazuri. Na lipi linatupinga sisi kuweza kushikana na kusema ajenda ya rais wa Kenya ni hii, tunakubaliana nao sote? Tumefika hadi sasa hivi, na tena tujilaumu mwenyewe, tumefika hadi sasa hivi tunamwacha rais anapigana hivi vita. Waswahili wanasema ya kwa kizuri kinajiuza, kibaya kinajitembeza. Wale ambao kwamba wanafaa kukiuza kile kizuri, sisi tunakaa wenyewe kwa wenyewe tunapigana matope. Jatend duond buch siasa mar DCP kendo mane en jalupa jatend piny owacho mano migosi Rigathi Gachagua koro to wuok oko koda ka obila mag okwach kiche pacho kaeri ma owacho ni kar dondore kode to nego koro to giwuog oko kendo ginene gitimo nonro mar kedo koda ka mibadhi masani koro to kwako piny Kenya. Jatelo kane loso kane ne gweng'go mag masawa mar piny Kenya koro to yango ni en onge koda ka luoro moro amora kendo ogolo kwayo makende ne tend obila mag okwach kicha ma pacho kaeri mondo mi onene wuok oko kendo okedo koda ka mibadhi ma koro to kwako okumba mar thieth mar SHA ma bende koro to wacho ni osebedo kama oganda jopiny omenda gi. Nimeongea nikiwa pale Gakoe
mambo ya vita ya biashara kati ya William Ruto na wafanyikazi wake wale walikamatwa, na nikaeleza vile exhibit ya 500 million imeibiwa. Sasa naona DCI wanaandika barua ati ya kutisha Rigiji. Wacha nikuambie DCI, siku Kasongo amenitoa kwa ofisi, watu wetu walinyamaza kwa sababu hawakuelewa, hawakuamini ya kwamba Ruto anaweza fanya kitu kama hiyo. Ilichukua watu wetu 2 weeks kukubali ya kwamba Ruto alihangaisha sisi. Lakini saa hii wewe kama unataka kuja shika mimi, shika Rigiji, alafu uone ile maneno itakuwa hapa. Na nikwambia DCI, before utishe mimi ati unataka kunishika, nataka kwanza wale watu walitupiga Lemuru wakati ya funeral, walitumwa na Kimani Ichung'wa, ukamate hao upeleke hao kotini. Kabla hujauliza mimi swali yoyote, wale wakora walitupiga Mweki PCA Church, uwakamate uwapeleke kotini. Kabla hujauliza mimi chochote, wale wakora walitupiga PCA Kariobangi, uwakamate upeleke kotini. Kabla hujauliza mimi chochote, wale askari 12 walitupiga kanisani ya Wetima CACK, uwapeleke kotini. Kabla hujaniuliza chochote, pesa ya SHA imeibiwa na Adan Duale, umshike umpeleke kotini. Kama hujauliza mimi chochote, ukamate Kasongo kwa kuua watoto ya Gen Z, umpeleke kotini. Hiyo ndio kazi yako. Hapana tisha sisi. Sisi tuko na haki, freedom of expression, na mimi ni mtetezi wa Wakenya. Mkiiba pesa lazima nitatangaza nyinyi. Na bado sijatoa maneno. Mimi natayarisha maneno na nauliza Wakenya muendelee kuliletea. Wale officers ya DCI walinitafuta usiku kuniambia XBT imeibiwa, nataka niseme shukurani. Na tutaendelea kueleza ile maneno naendelea katika Jamhuri ya Kenya. Mkitaka kuja kushika sisi, mnajua pahali tunaishi. Mnajua Wamunyoro, mnajua Karen, mnajua anywhere where we are. Please come and take us to where you want to take us. Don't threaten us. Usitishe sisi. Wewe kama ungejua, uliza William Ruto kama Rigiji ni mtu ya kutishwa. Atakwambia mimi sinunui uoga na hakuna mtu yote anaweza kunizia uoga. Nyakara mokukum jotelo kanyakala kod jopiny e kaunti ma Kisumu gihondikoro nowuok oko kendo seyo malich mokalo. Mokukum jotelo bende ni kod paro mathicho oko. Jatend migawo mochung'ne weche mag modhi kod teko e pacho kae ni migosi James Opiyo Wandayi kuom mibadhi moko mabende sani osebedo ka miene ahinya to weche gweko mag modhi ma pacho kaendi. Kane gitwak e boma ni maduong' ma Kisumu, ojende maket kod mago kanyakla koda jal moro mabende olap dhoge ndong' ne kom MCA ne Roma Kondele Ward mano migosi Hospital Obungo Wich ne giwacho ni migosi Wandayi ok onge kod chilo moro amora mosemieno, ka bende gikwayo jodito maket kod mago ni kik thu migosi Wandayi kod jatend piny owacho migosi William Ruto. Gipuoyo Wandayi kuom tich maber mabende osebedo kotiyo ne oganda, kendo ka giwacho ni ne thuon gi mabende samoro nyalo biro loko ngimagi e higni goeko mabiro. Omiyo wadwa wacho ni kaka oganda ok wachung' ka mar mondo wa support jomibadhi, to wachung' ka mar mondo wakwedi, nikech wang'eyo ni wach mar fuel scandal joma no luong nyingegi Opiyo Wandayi pok oluong nyinge kaka ng'atno manyiewo kwan. Omiyo nyaka sani pod wa believe no Opiyo Wandayi lwete ler nyaka otere before the Ethics and Anti-Corruption Commission kata obed ni DCI oluonge for grilling. Wadwa wacho ne jakenya mora mora ni wan bende wan gi ratiro mar bede i sirikal, kendo kaka baba nyocho wewa broad based experts manyocho mitiche broad based motelne gi kaka Opiyo Wandayi, kaka John Mbadi. Waseneno ka nitiere target machalo ka gima dwani mondo ogol gi oko e positions magintie gi sani. To wawacho ni wadagi. Omiyo wa support Honorable James Opiyo Wandayi e position ma entiere. Kendo wadwa wacho ni wadwa nyise no bed motegno. Nyinga ni luonga ni Felicitas Otuma, nying mong'ere en mi Nyatingli. Ayudra Kondele location. Wale madwa chando chuny Wandayi ni ok osiemnwa ne en to ang'o mosetimo. No donje politics to onge maendeleo mosetimo, ok osentie mosetimo. Omiyo wan kaka joma mine ka chung' e lo joma mine acho ni halwale mondo were gi Wandayi. Mano e ng'ama baba nowenwa e Nyanza ka Erigo.
mondo bede sirikal. Omiyo wane sirikal, joma mine support sirikal, kendo kwa bi propaganda mikelo gi social media gi jo gazette go kwa biyiego nikech onge ng'ata mose prove wa wrong ni Wandai otimo makosa mora kamano koso kamano. Wan kaka yudhe wan jomosomo marieko kwa bidhi gi propaganda maji ma nigi selfish interest temo kelonwa kamano koso kamano. Wandai wadhi chung' kodi gi ng'ata mane babowe broad based government kendo wawacho ni onge ng'ata madhi wuoyo nyingi marach kapod wangima. Moko kuom jotelo ma ok e gwengo mag Kilifi to kendo siro piny owacho koro to wuok oko tung' mosuo koda kamane en jatend piny owacho ma pacho kaeri mano migosi Uhuru Muigai Kenyatta ma bende jotelo go koro to wacho ni owe donjore e wechego mag piny owacho kaachiel koda ka tije piny owacho. Jotelo go koro to yango ni migosi Uhuru Muigai Kenyatta nitiere ka koro to nyayo akwede mag dhoudi e pacho kaeri ka bende gimedo kwede malich mokalo ka giwacho ni kinde mane en e ker e pacho kaeri ne oserumo. Omiyo chiw thuolo mowinjore ne ker masani Laktar William Ruto kaachiel koda ka piny owacho mare mar Kenya Kwanza. Wanamwambia huyo gavana wa Mombasa, sisi wanasiasa wanaume wa kisasa, kama ingelikuwa hii ndio tabia yetu, hatungelioa wanawake kwa sababu hatuna lugha ya kuzungumzia watu. Nchi yetu hivi sasa iko tayari kuingia ulimwengu wa kwanza kutoka ulimwengu wa tatu. Tunawaomba tu Wakenya wengine wote wapuuzilie mbali matamshi ya kuwagawa Wakenya, wapuuzilie mbali matamshi ya kugawa Wakenya kwa misingi ya kabila. Tuko na karibu mwaka tufanye kura, hatujawaelewa viongozi wa upinzani wanataka kufanya nini. Hawana mpango, hawana sera. Sera yao kubwa ni yale yanayofanywa na rais, wao waende kuyachafua. Sisi wananchi wa Kenya tusikubali viongozi kama hawa. Na pia tunapoendelea mbele ni muhimu tuheshimu kustaafu. Wakati umestaafu, jukumu yako ni kushika mkono wale wanaokuja. Sio wewe unakuwa sasa ndio bingwa wa uchochezi. Hiyo haitawezekana katika nchi yetu. Kwa hivyo mimi nataka kuongeza hilo, lakini pia zaidi hapa pwani hakuna sehemu ambayo imeachwa nyuma na serikali ya Daktari. Nyakora mugi kuma chilo bele moko kuom jokanyo kata jodite dun busese ne rumar UDA send koro wuok oko kendo gipoyo malich mokalo. Jatend piny owacho migosi William Ruto mabende sani koro giwacho ni ler ka pamba nyato wi mibadhe go eko mag mo mabende sani dhi nyime kod kelo nduoko e pacho kaendi kendo jotelo bura bende koro sani koro segweta kotenore koda mibadhi go eko mag mo mabende sani osebedo ka mulo gi e pacho kaendi. Ahinya jatend migawo mochung' ne weche go eko mag modhi e pacho kaendi jatend piny owacho migosi William Ruto wachore ni yande otimo matek mokalo mondo mi ogeng' mibadhi no ero eko na tamalo maduong' ka bende koro giwacho ni nowe timo mano to omenda motin ne milion 3 kata bilion 3 koro nolal e kinde mabende ni kelo modhi maket kod mano pacho kaendi. Gikwayo oganda jo Kenya ni ka giyie to giselwedo jatend piny migosi William Ruto mondo mi onyal tiyo tije yo makare kogeng'o mibadhi maket kod mago. On behalf of the United Democratic Alliance, UDA, I wish to address a critical national security concern that has over the weekend been regrettably politicized callously and irresponsibly. In light of the evolving geopolitical developments across the globe, that is the Iran war, particularly in the Middle East, our beloved country, like many other states across the world, is confronting unprecedented economic and strategic vulnerabilities. Among these emerging risks is the stability, reliability, and security of our fuel supply chain, which remains a cornerstone of national stability, economic continuity, and public welfare. Instead of approaching this matter with the sobriety, patriotism, and unity it demands, certain political opportunists have chosen to exploit this grave situation, scavenging for political mileage and advancing narrow, myopic, and parochial interests at the expense of the national good. It is for this reason that the UDA finds it necessary to address the impeached former Deputy President, Rigathi Gachagua, otherwise known as Nonro,
and his surface-level economic expert, Kiharu MP Ndindi Nyoro. We urge the two shallow well talkers who have styled themselves as echo chambers enthusiasts to desist from acting at the behest of their Mombasa-based benefactor. On this critical national matter, this commentary has not only been given discordant, their commentary has not only been discordant. On this critical national matter, their commentary has not only been discordant, but also conspicuously superficial, betraying a troubling lack of intellectual depth and policy understanding. E kaunti Magarissa to en ni jodak kowuok e kaunti no Magarissa koro timed jiw kendo igolo negi kwayo makende mar mondo migine ni giwuok oko mar ndikore kaka jogo ombulu. Maeri en kwayo mabende nogolo koda ka County Commissioner Makono mano migosi Ramadhan Mwabutso mabende koro to yango ni moko kuom jodak Makono mane ondikore ne opande pok to owuok oko mar neno ni gikawo opande gi kendo ndikore kaka jogo ombulu. Jatelo no koro to yango ni mayo kende mabende koro to gibiro yiero godo jotelo makare. I want to urge all Kenyans to go out and register en masse. It's about the future and the democracy of our country. So I really want to urge in all regions, and this Tuko Kadi, it is across all political parties, across all regions. Nobody should use it for his own political, ethnic advantage. But I think every Kenyan must go and register as a voter. It is for the future of our country and it's for democracy. Nyakura mogibo manero Nairobi jodburanero Nairobi mano Mika Esther Passaris bende sani koro wuok oko kendo kwayo e piny owacho mamalo ni koyie to nyal gundho kuonde go eko bende nyithindo dakie anyeto nyithindo go eko bende onge miech gi nyakora mogajwang kinde mane otwak karito nyithindo moro e bude Nairobi Passaris koro wacho ni to anyet kinde gi eko bende oganda Jo-Kristo koro ne nyiso hera nyasi go eko mag Pasaka kata Easter owinjire ogundhi kendo keti okang' maber kuonde rito nyithindo go eko kendo gibe giyud negi okang' mabedo ginya bedo koda migago kata chiemo mana ka nyithindo mamoko e pacho kaendi. Passaris koro jiwo ni kata weche gi mag somo onego bed ni piny owacho keto e maino mar biro neno ni giloko ngimagi higni go eko makiny. When we get to the orphanages, not only do we see an increasing number, even though we're trying to say, let's shut down orphanages, let's reintegrate with families, we have children that don't have families. And we have government institutions, social services, bringing in children almost every day. We've got children here that are 1 month, 2 months, and I'm sure even maybe this week they'll receive more children. The children, once they're in the home, we as government need to do more. First, I think in the housing levy, we need to find a way to build. We're building markets, we're building houses, we're building institutional hostels, police housing. We need to build homes, shelters, orphanages for our children, so that when we know that we're building a housing estate in, let's say, Kasarani, all right, then we put within that project, we're putting a fire engine, we're putting a nursery school, we're putting shops, we're putting social halls. Can we put in a shelter? Kawadhi nyaka kaunti ma Homa Bay to eni jopur mag ochele kuok e gwenge go mag Odago mayudore kar chung'od bura makara chuonye kaunti no ma Homa Bay koro to nyalo bedo koda kamora mano ka duolno ma bende koro to chung'ne chenro mag dongruok e alwora no mar Nam Lolwe ma bende ng'ere kaka Lake Basin Development Authority ne owuok oko kendo timo kodgi winjruok mar biro neno ni gijiwo gi jopurgo kendo chiwo ne gi kothe mopogore opogore kaka yo achiel mar neno ni koro to gijiwo gi oganda go kane loso koro to nyiso mor margi kendo onyiso ni maen achiel kuom yorego ma bende koro to gibiro bero godo ngimagi kaka jopur ochele e gwenge makono. Jopur moko yudo the first phase mitimoni, pod nitiere another phase mwadhi timo puothe gi te. Dwarowa en ni kwatieko puothe ma Kimira Oluch wang'iyo chiegni eka 10,000. So jopur te manigi puothe kaendi by next year dwe mar auchiel puothe te dhi bedo gi pi. The government has invested around 5 million for this phase 1. Kaka Lake Basin, wan gi machine marego mchele. Partners wama iluongo ni Green Tech, bende nigi mchend gi miluongo ni Samurai. So gin bende girego mchele. So mchele mwadhi nyuolo ka
chiro mar mchele. Jokoro mogi kwayo koro golne oganda jo Kenya duto pacho ka endi ni kinde ndalo duto githor dhi kuonde timo thieth mopogore opogore mondo mi gipim kaka nyinyo mag del gichalo, ka bende ne giwacho ni maendi biro konyo e weche mag neno ni othir tuoche mopogore opogore ma bende chando kit oganda dhano kinde ndalo duto kane gitwak kod jo piny e kindego eko ma bende ne gin e nyasi moro modhelo weche go eko mag thieth. En migawo no ma weche mag thieth e pacho ka endi ni owacho ni weche maket kod magi winjiro chwal nyaka e skunde ma pacho ka endi kanyo no ma bende nyithindo dhugore, ka bende weche go eko mag pim ne tuoche mopogore opogore kama oting'o kahera, tuoche go eko mag ich kod mamoko mathoth owinjore ipimo ka okang' mar neno ni tuoche go eko malandore koro kolandore ahinya e kind oganda. We are promoting and preventing diseases. So come get checked, arresting those things early, arresting cervical cancer early, arresting breast cancer early really assists us in management. So far tumeregister several people na hawa watu watasaidika sana because watakuwa wanatumia hizo kadi wakienda hospitali, whether mtu amelipa ama hajalipa. Wale hajalipa bado watatumia primary health care which is free. Miri sasa unajua hii chemical imetuletea shida sana. Hii vile tunakuza mimea na fertilizer na nini. Vile hii miri imeleta shida, watu wengi hawawezi afford pesa ya kutumia kwa hospitali. Kwa hivyo vile imeleta vitu kama hizi tunafurahia sana. Looking into also the issues that are affecting the people in Kangema, looking at the health gaps. You know, health is a devolved function, and we are continuing to encourage the county to equip the hospitals, ensure the hospitals are kitted with all the medicines that they need that can meet the ailments that are within this county. Moko kuom jogo mabende koro to riembo apiko kowuok e gwengego mag Kakamega wuok oko kendo yuago nok mar mauta magiyango ni osechako neno e gwenge makono. Kane giloso ka otelnegi koda ka jatendgi mabende ong'ere koda ka nyingno mar Don Osore, oganda go koro to wacho ni nok mar mafuta osechako neno e gwenge makono. Ka bende gin koda ka chich ni nyalo bedo ni moko kuom oganda makono osechako pando mauta. Gino mabende koro to giyango ni miyo giluoro ni bech mauta kidek medore e kinde mabiro. Joriemb apiko go koro to dwaro mondo mi piny owacho mamalo wuog oko mar neno ni otieko midhiero mar nok mar mauta ma osechako neno e kaunti no ma Kakamega. Mimi ni John Omolo Sore nikiwa hapa Kakamega, mfanyabiashara wa bodaboda. Na nikiwa hapa hivi mafuta inaanza kupotea. Na sasa tuwezi elewa wanaficha ama kwa sababu sometime inakuwa, sometime inakosekana. Lakini kwa sure petrol vile nimejua petrol zingine hapa Kakamega siko, lakini wanaficha, wanatarajia iongezwe, na ambapo sidhani kama itaongezwa sahihi kwa sababu rais tumeona anashukisha vitu sio kupandisha vitu. Kwa sasa wiki mbili hapa Kakamega imepotea, ni petrol mbili na inafanyia watu wa biashara kumwagia watu mafuta Kakamega, lakini zingine zote zimefunga. Sasa unasukumana na pikipiki ndio upate mafuta. Naomba rais wetu wa Kenya Mheshimiwa William Ruto aangalie mafuta ipatikane na isiongezwe bei, kwa sababu hao wanaficha, wanatarajia waongeze bei ndio waanze kuuza. Kulingana na sisi tukiona sehemu ya mafuta imepanda, ila hao wameficha wanataka mafuta ipande, lakini kulingana na sekta yetu sisi tungana na mambo tu kawaida. Ajutumize abiria wetu. Mafuta kuna angalia vile magari zimejaa hapa. Hakuna mafuta national hapa. Unapata? Ninaona kama Kenya tunachezewa. Ni kwa sababu gani? Kuna pikipiki zilitoka za stima. Sasa watu wanataka sisi tuteseka, watu wanatumia pikipiki za mafuta. Maana sisi tunaona mafuta hadi imepotea, imefichwa. Alafu ukienda mashinani kule mafuta lita imeandikwa kwa screen 200 shillings per liter. Ukikuja hapa ni imebaki tu hiyo 178, lakini ukienda na chupa hawakupei mafuta. Kumaanisha kwamba ukienda kununua mafuta sio lita moja. Jakome nonu bisisa nwero mar ODM Mikai Gladys Nyasuna Wanga senti koro wuok oko kendo kwedo malich mokalo moko kuom jotelo mabende osebedo ka seyo tije jatend piny owacho migosi William Ruto e pacho kae mangima ni osiemo malich mokalo makili moko ne jatend piny owacho ma pacho kae ni migosi Uhuru Kenyatta bende wachne sani koro soto mana ume tijego eko mabende jatend piny owacho osebedo ka chwalo ne oganda jo Kenya e pacho kae duto ka bende Wanga koro wacho ni mane tij jatend piny owacho moko owinjore sene kane ne nyasi mar Alamba e kanisa nero mar Deliverance gwenge ko mag Moroni sub county Kisumu county. Wanga koro osayo migosi Uhuru Kenyatta ka bende onyise ni
kini wabende nen jatend piny owacho nen kod thuolo mar timo moromo kata kamano kone no kotimo moromo to kinde no osebaye koro onge gima nyalo konyogo oganda jo Kenya. Okwa migosi Uhuru Kenyatta ni koyie to nyamana weche go eko makelo kwe kod achiel e kind oganda mok sayo oganda kendo kelo weche go eko mabende nyalo kelo tulo e pacho ka. We also want to say this clearly so that it is understood. The other day tumeona ndugu yetu mkubwa ambaye pia amekuwa rais wa Kenya, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Amesema Wakenya walifanya makosa hii na makosa ile. Sawa tu. Mimi swali ambayo niko nayo, Mheshimiwa Uhuru, huyu President Ruto alikufanyanga makosa gani? Tueleze tu tuelewe. What is it that he did so wrong that you can never forgive him for? What is it? Sisi tulikuwa na wewe. Tumetembea tukaongoje uongozi. Jothurwa Nwarito. Nwarito pala miluongo ni pala mimi ojikasarani cha. Nwarito ndi. Nwarito mwaneno minomolo kadently. That we had all the SG and we are not apologetic. We had what the SG of UDA said. He was very clear and categorical that there's going to be no zoning and that they're going to have all candidates of UDA in all areas, even the strong areas of ODM. I want to say this. My people, we must come out strongly. And as ODM, we must defend our areas and our regions. And make sure that ODM is in every position as strong as we can be. And we are not going to sing songs of praise to anybody if they're not going to know that on that table, ODM nyaka very strong, to ODM nyaka. Moko kuom rowere kowuok e gwengego mag Kakra omayudore kar chungo bura masuna East e county ma Migori koro to wuok oko kendo seyo malich mokalo seneta e county ma Nairobi Migosi Edwin Sifuna ewi pogruok ma jatlono osebedo godo e kinde koda kaduono buch siasa mar ODM. Rowerego kane loso ka otelnegi koda ka jatendgi mong'ere gi nyingno mar Ben Nzola koro to yango ni wechego ma Migosi Edwin Sifuna osebedo ka wacho ewi duono buch siasa mar ODM koda jotendgi gin mago ma ok odhi kare kendo koro to gidwaro mondo be jatlono owuog oko mar ni ochiwo luor mowinjore ne duono buch siasa no mar ODM kachiel koda ka ogai mare Mano Laktar Oburu Oginga. Mechoka kutembea barabarani. Licha ya kufanya maandamano, kufanya nini, kupiga mawe, kila kitu yote ikaharibika. Imefanya vijana wamekuwa tired na wameamua kwamba sasa hivi kama Sifuna ye mwenyewe alijipeleka na akatoa matusi kwa kiongozi Oburu. Tunasema kwamba matusi hawezi kutupeleka kwa broad based. Sisi kama vijana aheshimu party leader na aheshimu ODM chini ya Oburu Odinga. Namuomba tu Sifuna kwa moyo mkunjufu arudi nyuma, akae na Oburu chini, watengeneze. Hakuna chenye inawezekana ama hakuna kitu kigumu ambalo haiwezi ikatengenezwa. Arudi tu chini wakae watengeneza. Heshima sio utumwa, aache kiburi. Aache kiburi mingi. Na sisi kama youth tumechoka na mambo ya barabara. Sisi tunajua party leader wetu ni Oburu Odinga. Na huyo ndio tuko na yeye. Sasa hata tunashangaa saa hii akisema atambui Oburu, na ukiangalia huko nyuma kuna wakati yeye ndiye alitambua kwamba Oburu ndio leader wake. We are going to use our synergy as youths to ensure that we mobilize everybody from all polling stations in Kakra ward, because the way we are here, we are spread across all polling stations. So we are going to ensure that any voter who is alive is brought to register as a voter so that they can prepare for the forthcoming election without any single vote left out. Sasa sisi kama youth tutahakikisha youth wote wako kwa hii chama wanatoka sehemu mbalimbali. Tutahakikisha tunatuma ujumbe kwa kila youth, anahakikisha youth saa hii ndio nguvu ya 2027 hata mkiangalia. Sasa tunaomba tuko wengi. Sasa itafika hiyo wakati, ikifika wakati wa mobilize youth wapige kura, tuta connect na youth wetu kutoka Kakra ward as a whole na tunahakikisha Jakoro mgideko sikalo kanyo prario kod ochiko bang' sa 12 kugwen maket kod maendi gikanyo macho kugigiko mag weche manyien okinyi ni maket kod maendi wan kod geno
ni iyudogi e yonero makare kendo wasingoni ni kagituch to wantie kodgi kamoro moro mentie ko gwen maket kod maini lunga Sadoyo kanyakla koda kachiel koda ka an Brenda Agenyo wakaw yo machuok kod duogo to ami Nonro gi komako Oboke kanyakla koda motimore pacho kaendi. Komuch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo, kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 ma midhiambo nyaka saa 11 ma midhiambo, kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Kabende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nonro mar Oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Sadoyo kachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Kala TV. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. En gino makare mar chako odiochieng' gi Ruoth. Ka igwedhori gi wendego mag pak masudi machiegni gi ruodhi. Bende wakelo ni jipo mag muma koda puonjruok mar leson ma itayi gi Pastor Charles Odinde. Riuri koda an Brenda Agenyo Nyasuba Nyanam e chenro mar Sabato maler ngeso ka ngeso chakre saa 12 mar okinyi nyaka saa 3 okinyi, to mana e wang' jowi mar Kala TV nikech ma e odwa. Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth? Machiegni tet manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit-mit mawuoyi kinang'o lith lweti. Kochakore crispes, cookies,
ringabula, samosa molose rang'iny mamalo man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Arni wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bayi, tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen, chakre saa 5:30 nyaka saa 6 mar odiechieng'. Det manimba, duoko duto ne penjo mag jikondi. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde mag timogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo, kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Tok bedo kod odiechieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 ma midhiambo nyaka saa 11 ma midhiambo, kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bayi, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Kabende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nonro mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango, mana e Kala TV. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. En gino makare mar chako odiochieng' gi ruoth. Ka igwedhori gi wendego mag pak masudi machiegni gi ruodhi. Bende wakelo ni jipo mag muma koda puonjruok mar leson ma itayi gi Pastor Charles Odinde. Riuri koda an Brenda Agenyo Nyasuba Nyanam e chenro mar Sabato maler ngeso ka ngeso chakre saa 12 mar okinyi nyaka saa 3 okinyi, to mana e wang' jowi mar Kala TV nikech ma e odwa.
Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth. Machiegni tet manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit mit maweki nang'o lith lweti. Kochakore crepes, cookies, ring abula, samosa molose rang'iny mamalo man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Par ni wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bayi, tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen, chakre saa 5:30 nyaka saa 6 mar odiechieng'. Tet manimba, duoko duto ne penjo mag jikondi. Komuoch to wan kode, duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde mag timogie, to gin tuke mage mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich, saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Tok bedo kod odiechieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 ma midhiambo nyaka saa 11 ma midhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bayi, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Kabende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nonro mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Kala TV. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. En gino makare mar chako odiochieng' gi Ruoth. Ka igwedhori gi wendego mag pak masudi machiegni gi ruodhi. Bende wakelo ni jipo mag muma koda puonjruok mar leson ma itayi gi Pastor Charles Odinde. Riwri
uri koda an Brenda Agenyo Nyasuba Nyanam chenro mar sabato maler ngeso ka ngeso chakre sa 12 mar okinyi nyaka sa 3 okinyi to mana e wang jowi mar Kala TV nikech ma e odwa. Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth. Machiegni tet manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit mit maweki nang'o lith lweti. Kochakore crips, cookies, ring abula, samosa molose rang'iny mamalo man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Arne wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bayi, tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen, chakre sa 5:30 nyaka sa 6 mar odiechieng'. Tet manimba, duoko duto ne penjo mag jikondi. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde mag timogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe, tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich sa 11 mar midhiambo nyaka sa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Bedo kod odiechieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore sa 10:30 ma midhiambo nyaka sa 11 ma midhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bayi, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Piny koro tauru gimare, emomiyo Kala TV chako odiechiengi kod Sulwe Mokinyi. Kabende Sulwe Mokinyi menyo odiechiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiechiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nonro mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kachiel koda ka an Brenda Agenyo sa 12 okinyi nyaka sa 4 onyango mana e Kala TV. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. En gino makare mar chako odiechieng' gi Ruoth. Ka igwe
ogwedhori gi wendego mag pak masudi machiegni gi ruodhi. Bende wakelo ni jipo mag muma koda puonjruok mar lesson ma itayi gi Pastor Charles Odinde. Riuri koda an Brenda Agenyo Nyasuba Nyanam chenro mar sabato maler ngeso ka ngeso chakre sa 12 mar Okinyi nyaka sa 3 Okinyi to mana e wang jowi mar Kala TV nikech ma e odwa. Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth. Machiegni tet manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit maweki nang'o lith lweti. Kochakore crepes, cookies, ring abula, samosa molose rang'iny mamalo, man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Arni wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bayi, tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen, chakre sa 5:30 nyaka sa 6 mar odiechieng'. Tet manimba, duoko duto ne penjo mag jikondi. Komuch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich sa 11 mar midhiambo nyaka sa 12 mar midhiambo, kama wanyise motimore e pewe duto mana e Kala TV. Bedo kod odiechieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore sa 10:30 ma midhiambo nyaka sa 11 ma midhiambo, kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bayi, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Kala TV chako odiechiengi kod Sulwe Mokinyi. Kabende Sulwe Mokinyi menyo odiechiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiechiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nonro mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo sa 12 Okinyi nyaka sa 4 onyango, mana e Kala TV. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa.
en gino makare mar chako odiochieng' gi ruoth. Ka igwedhori gi wendego mag pak masudi machiegni gi ruodhi. Bende wakelo ni jipo mag muma koda puonjruok mar leson ma itayi gi Pastor Charles Odinde. Riuri koda an Brenda Agenyo Nyasuba Nyanam chenro mar Sabato maler ngeso ka ngeso chakre sa 12 mar Okinyi nyaka sa 3 Okinyi to mana e wang jowi mar Kala TV nikech ma e odwa. Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth. Machiegni tet manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit maweki nang'o lith lweti. Kochakore crips, cookies, ring abula, samosa molose rang'iny mamalo, man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Arne wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matiko bai. Tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen chakre sa 5:30 nyaka sa 6 mar odiochieng'. Tet manimba. Duoko duto ne penjo mag jikondi. Komuch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde mag timogie, to gin tuke mage mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich sa 11 mar midhiambo nyaka sa 12 mar midhiambo, kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore sa 10:30 ma midhiambo nyaka sa 11 ma midhiambo, kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Piny koro tauru gimare, emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Kabende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nonro mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kachiel koda ka an Brenda Agenyo
saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. En gino makare mar chako odiochieng' gi ruoth. Ka igwedhori gi wendego mag pak masudi machiegni gi ruodhi. Bende wakelo ni jipo mag muma koda puonjruok mar leson ma itayi gi Pastor Charles Odinde. Riuri koda an Brenda Agenyo Nyasuba Nyanam e chenro mar Sabato maler ngeso ka ngeso chakre saa 12 mar okinyi nyaka saa 3 okinyi to mana e wang' jowi mar Color TV nikech ma e odwa. Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth. Machiegni tet manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit maweki nang'o lith lweti. Kochakore crepes, cookies, ring abula, samosa molose rang'iny mamalo, man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Arne wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bayi, tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen, chakre saa 5:30 nyaka saa 6 mar odiechieng'. Tet manimba, duoko duto ne penjo mag jikondi. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo, kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Color TV. Bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 ma midhiambo nyaka saa 11 ma midhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bayi, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Color TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Kabende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nonro mar oboke, chal mar apeyni
e kin mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. En gino makare mar chako odiochieng' gi ruoth. Ka igwedhori gi wendego mag pak masudi machiegni gi ruodhi. Bende wakelo ni jipo mag muma koda puonjruok mar leson ma itayi gi Pastor Charles Odinde. Riuri koda an Brenda Agenyo Nyasuba Nyanam e chenro mar Sabato maler ngeso ka ngeso chakre saa 12 mar okinyi nyaka saa 3 okinyi to mana e wang' jowi mar Kala TV nikech ma e odwa. Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth. Machiegni tet manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit mit maweki nang'o lith lweti. Kochakore crips, cookies, ring abula, samosa molose rang'iny mamalo man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Arne wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bayi, tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen, chakre saa 5:30 nyaka saa 6 mar odiechieng'. Tet manimba, duoko duto ne penjo mag jikondi. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 ma midhiambo nyaka saa 11 ma midhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo cathedral. Kik bayi, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up.
Oyawore kendo nyako mo gejwan kamoro moro mentie ko gwen maket kod maendi da kosekalo kanyo adi Brenda. Dakika osekalo kanyo 9 bang' sa achiel mar okinyi. Tok sa achiel, bang' sa achiel. Tok sa achiel mar okinyi, bang' sa achiel mar okinyi. Luro gi kama nopuonje dholuo. Yes. Eno ko gwen maber nyakoro mo gejwan wageno ni rum maber kamoro moro mentie. Kinyi ri maket kod omosi ni good morning. Good morning, oyawore. Nyakoro mo gejwan kamoro moro mentie. Yes. Wan kod geno ni uru maber ko gwen maket kod maendi. Gimo miyo waduo kama piyo piyo. Enona mi nondo gweko mag ledho ni Oboke. Mondo mi ng'e ang'o motimore kanye to koro yudo thuolo mari mar ng'eyo ni to ang'o minyalo luwo Oboke wa Okinyi maket kod ma. Joero yore uru. Good morning. Udena daero kono. Jaero pod ok be ahinya. Weche mag chude. Jopiny owacho ni giol gikaw chike e lwetgi. To dhi nyoro ni nitie jatuo mane ogolo osiptal kendo gechido ne bang' golo osiptal. Nyono kongo bwase to biro rese. To bwase. Ng'e bwase? Mawiye. To tere osiptal. Yes. Mondo yud thieth. To jogo muomo nyaka osiptal. Mogolo jatuo. Nurses ni ka kando. Kudwa nubed mangima. Sambaya ka kando. To beduru gi thenge matin. Joero wacho ni kawo chike lwetgi. I think we need to speak with Tendo Bila ma Kisumu. Mondo ng'iswa ni unyama matimore aero ni ang'o miyo ginyal tieko. Nyingo giwuog oko. Mondo koro gitieka ne. The buck stops with the security apparatus. Kisumu County wacha aero ni eri. Obed County Commissioner mado migosi Bernard Lepalmorijo. Obed Regional Police Boss. Obed Regional Commissioner. The buck stop with them. Obed jatend obila ma aero no ero. Wuog oko ging'iswa ni tang'o momiyo njore dhi nyime kod temo e gwenge mag aero. To gineno. Koro nyoro Brenda gimanya timre, nitie group moro manyeo wuok, koro nyege chulo kuor. Mag chude. Yes, nitie gwenge mane giwuoke specifically, to ne girodho ng'ata chiro maero magirado. Anybody, be it you are a seller, demang'o, ni en tulo. Mane gimanya timre aero. Mane gimano kelo. From Sapar kadhi nyime. Okelo nek mar jaboda achiel. Exactly. Koro jaboda ni nyoyudre e lwedo marach. Midhiambo manyoro. I think ni jaero koro dwaro bila mag majoni. Ongo kambi kanyo. Kwe ber budh. Kwe. Kama koro chomo. Iwacho ni Kiswahili monti mwacho ni amani aiji ila kwa incha ya upanga. Yes. Ni kwe okbi mana ka lweny moro bede matin. Ma ng'ato ng'e ni ng'ane kar loyaga. Mapio ite baro Oboke ni mar delineation ite mokwongo. Ite mokwongo wacho kanyo ni Echoes of Silence. Paranoid regime. School and college drama festival rules have been revised to impose a sweeping ban on political messaging in a development apparently responding to last year's controversy around the play Echoes of War by Butere Girls that authorities blocked, sparking public outrage. Playwrights say the new directive barring what is described as political propaganda or ridicule of public officials is suppression of freedom of expression and dampens creativity of this year's national competition opens today. Maiso nyakoro mga jwangi tukego ikuma piemo ikuma drama madhi nyime wacho ni nyeri. Saento koro chike oketi motegno malich mokalo mabiro neno ni tuke manyithindo tero e nyim judges kata jong'ad buchego eko gin mago mabende samoro koro kogeng' oko yiengore kuom siasa ka bende iwacho ni oganda go eko mabende ni siasa oko yiene mondo megidonjre weche go eko maket kod mago kipimo gi koda weche go eko manotimre higa mokalo kama skul nyiri Roma Butere ne nitie koda tugo moro mabende ni iluongo ni Echoes of War mabende nokelo tulo wedea makoni kod kocha mabende nobaye nyaka Tegas ng'ina no Tegas kanyo mapinya ni kara Tegas no bakure kawuono ili kwa ya last year kara ma en last year kama no ba Tegas kama nyithindo ne time drama piny kanyo nitie picha mag nyithindo ariyo aneno ka moro temo ni machalo there are students from Moi High School Biruri and they were performing a play titled Classmates. Okay. Yeah. Ite malaria Brenda. Ite malaria when the paid hecklers rumbled Rosas giving politicians a tough time. Maiso ni jogo eko me chulo
mondo mi ogo koko ne jo siasa kune hunjigo e koma siasa sani koro miyo jo siasa mang'eny thuolo matek malich mokalo nyaka mga jwang. Yes. Sani ka ja siasa moro chung' wuoyo to kare iye kanyo nitiere yawuoyi manosechul kata nyiri ok yawuoyi kende. Yawuoyi gi nyiri. Ero. Mano se mi mitbilie. Mondo mi gidhi gone Mheshimiwa Justus ang'o? Koko. Heckling is fast emerging as a potent albeit troubling tool in the arsenal of politicians across the country, deployed to silence critics as leaders just to retain power. Some report waket kod manano tipo kanyo mar gavana Masiaya James Bobagre Orengo piny kanyo ntiere Deputy President Kithure Kindiki during an inspection of tour at a place miluongo ni Ichagaki Giko Mora Ngaburi Road, it's a road from Ichagaki to Gikomora to Mora to Ngamburi. Muranga. Itemara Dick Wetangula's Damascus moment as MPs defy directive from Ruto. A swift decision by National Assembly Speaker Moses Wetangula saw lawmakers shred President William Ruto's move to grant directors and foreign staffs of the Global Center of Adaptation immunity and privileges that would have seen them exempted from tax. Which become Magjoko Ekumondo Winjereni Idiro Kokikchulo Osuru, Itinti Kanyamara Dick, Kathulumar Munumesom, Tipomar, Speaker of Buramamalo Migosi Moses Utangula and Tikanya, Jatan Pino Migosi William Ruto. And you remember this lady in the white suit? Yes. Kepara Inyanda Lomane Timoyero. What was her name? This is not Laboso, Laboso is the one who died. I remember the name. Nen Manokedo Inyana Jatan Penya. Which mark drama kind echoes of silence, nen echoes of war, Sanikoro. She could get my silence the drama people. Yes. Go echoes but of silence. This is wrong. This is wrong because Kichako from our set books so Sebedo Banaka Quero Telobara. When is this the first time you Quero Telomaraj? Echoes of silence. State bans political messaging as drama festival starts. Kuro opinion ni mane. Kuro government demand. Wunde ni mane gimane Sebedo ki trend on from a school which in Kucho Kuro Kichopogato Kichere stage. Why are they feeling like they are being attacked? There is bad governance everywhere. So maybe they're talking about school. They're just creating awareness. Even in schools. So report bucket call mano Brendo Lap Nyake Itimara Beach, but Timara Beach ntie UDA ODM in fresh clash over zoning ahead of 2027 election. ODM kod UDA sanikoro you are koni kod kocha pek malich mokalo kakoro gigoni ngane wede wadwa ni mondo mi wa thuolo mondo mi wabe walar kodu kombe kuno ntieno. Yes. Yamoko be wacho ni kama wantie kod mbiki kudonje. Iparo ni pachiena ngutende kod wach mar zoning ni kod mgajong. Iparo ni onego bedni imiya ji democratic space koso tiyo kama ka ng'ato nie gi mbi to koro wene. Koro kanyo koro kare base mare. Brenda Itemara Auchiel. Wacho kanyo ni rising political star Sifuna faces tough opposition in preparation for 2027 polls. Sulwe mar siasa mbende sani rieny mano migosi Edwin Sifuna kidigi kino bendo kale andaki matek mokalo kotelo ne yiero ma higa 2000 kod 27. Ite mar 7 no ero kod ite mar 6 duto giting'o mana sigana motende kod migosi Edwin Sifuna. Ite mar 8 Mbadi, we are pushing drive to e-mobility. Jatend migawo mochung' ne weche mag omenda pacho kae ni migosi John Mbadi kinde mabiro no oramo kod jotelo moko no olero ni gin kod ikruok mabiro neno ni gik moko odhi e yor lony manyasani. Like wabro bedo gi nyamburko go ma luongo ni electric cars. Mondo mi koro fuelo dhi ka onge. Lakini stima bedo ge iteda. Stima bende. Itima kaka kitimono. Itimaro chiko ntie lendo ka tholo mare mondo bi non nien lendo mane National Commission for Science and Technology and Innovation. Itimara par NYS East Season 3. Same old faces and same old story. Nibagi mokwako NYS.
Kabe nitiere jodito mabende samoro koro gin igni loko gin pod gigo mana touch kanyo nyakoro Mgajwang'. Piny kanyo nitie 25 billion bailout saves 170 affordable housing units. Members of Parliament have allocated 25 billion invested by the Affordable Housing Board in treasury bills, averting the risk of more than 1,700 affordable houses stalling after the National Treasury failed to factor the money in the supplementary estimates of the 2025-2026 financial year. Exactly. Kakuna marimuno minon report market korbano ite mara aparga chelen lendo ite mara par kodario. Ite mara par kodario focus on courts in probe over 4.8 billion fuel scam. The former top energy bosses are expected to appear in court today as the 4.8 billion fuel scandal case enters a critical judicial phase. Okebego ikombele ne itudo kod mibadhi mar weche go mag moyo pacho ka indi. Yes. Manego ne romo 4.8 billion 4.8 ichopoge nyimdo kinyini ma kawuono. Walbane no kanyo kaka doho dwa deal kodaka wachno. Cabinet Secretary Wandai and Kinyanjui have been sucked into the saga. Maisoni idhiro migosi Wandai kanyakla koda jalup ne Kinyanjui mibadhi market conman. Kinyanjui and Emben Cabinet Secretary Jagoro Trade. Weche go is he Jagoro? Lee Kinyanjui is the minister. Minister Trade. Yes, nowadays. For counterpart. Two killed as Siaya protest turned deadly. Two people were shot dead in Game Ramulasea County yesterday as villagers protested over an alleged eviction they linked to Shanta Gold Kenya Limited. Area police boss Charles Wafula said the victims were among a group of people who are alleged to have attacked a police post when officers moved in to disperse demonstrators. Watch gine gold ma kambi mar gold madwano dar jomoko e lope gi Siaya mondo mi chiwne gi thuolo mar gero kambi no kanyo lakini jodak moko no dari odagi wach market kod mano report market kod mano ndiko da jafwambo wuod Migori Dominic Mbok itemo mbele kanyo en pajo somo kanyakla koda pacho ndiko olak nyaka ite mar 15 kama ntiere goro mar cartoon neno kanyo IPRA Jadito mar IPRA moro ni ewi tol. Tol ni otwe petrol diesel kerosene otwe you understand it? And then japiny to ni piny ka. Ng'ut japiny mideyo kod tol ni. Japiny mideyo, yani kaka bech mo medo idho malo, weche bedo medo matek to japiny mideyo. IPRA is coming from here, climbing up, don't you? Yeah. Oidho malo. Oidho malo. Kolo the momo medo idho kaka medo twe ng'ut japiny. Yes. And then jatend migao moro ni piny ka ano wacho nang'o? We will clean up the energy. Once mapiny go konere maler. We will clean up the energy. Mane monya neno. Corruption fight or a light in fighting. Ka thulu mari moro misom yengi ekit goro mar cartoon. In the East today nyakolo Mgajwang'. Tarik 7 dwe mar ang'wen higa 2021. The first Kenyans to face accusation before the International Court take to the stand in preliminary appearance. Suspended Cabinet Minister William Ruto, former Industrialization Minister Henry Koskei, and broadcaster Joshua Sang will return to the court on September 1st for the confirmation of charges stemming them from the 2008 post-election violence. Kithure was with him throughout. Kithure was a lawyer. Ruto, you know. He was one of the lawyers. So he's just paid out of what he did. He was one of the lawyers. No me mana kickback. And then Belekanyo tiere itimara parko da berio. Mutiwa kanyo mago mutimore counties wa mupogoro pogore. Turkana's oil dream at risk as poor roads threaten plan. Kawalase. Tukarema kero se bedo kasi edo kone kata kone. Apeni onge. Yeah, apeni onge Turkana. Bomet resident raised a safety concern after man drone cruising Sisei River.
jal moro ben tima koro nyowito ngimane e kinde mabende nong'ado aora Nonro miluongo ni Sesei e gweko mag Bomet. Mbele kanyo e kaunti ma Mombasa. Ite mar 18. Yeah, Mombasa hotels lose noise protection as court nullifies tribunal decision. Winje nango? Hotels operating near places of worship in Mombasa have suffered a setback after the Environment and Land Court overturned a tribunal ruling that had shielded them from excessive noise and vibration. I think that is the court needed to have granted them. Yeah. Kata kanisa moro go koko etia order. Kanisa ni moko nitiere ma. Ebe. Hata unashangaa gialo ne majo magingede ikanisa. Pingi ngeno tieno. Yes, so gialo ne jomo chung. Joka chako gibedo gi, I don't know whether it's also like cash on a Friday. Koko. On a Saturday. The same. Praise and worship practice. On Sunday to call the day. Koro moka. You can't breathe in and out. Oboke mabalang ochakre mbele kanyo kod Mokinyi ka thuolo mar mondo minon neno kanyo kuwuoyo weche mag ngima makare kaka onego bedni kapo ni bilo gima chate bile okang' machalo nade mbele kanyo weche mag ngima. Why do some people eat soy? The history of geophagy. Mostly women eat soy a lot. Geophagy. I used to eat it, but you got born again. Inside Kenya's emergency care crisis, J.T. Oboke mabalang kanyo ka thuolo man mondo mi ng'i report maket kod mago. Oboke mabalang kono yela cha enyolak nyaka ite mbele. Prario. Naone gimago mag pinje maoko international. International ite mar Prario kanyo ka tuk ma modern nitie kanyo go fuel. War effects. Petrol dealers in Mogadishu have also borne brunt of residents. Soaring fuel prices push tuk-tuk drivers to brink. Kabene koro sani koro jogo eko matimo hand tuk-tuk. Sani koro tijegi koro ala wang'o gi marich mokalo kotende koda nok mar mo. Yes. US and Iran received peace proposal. Gikete winjruok weche. Mapiyo mondo mi weche oduogi. I think we don't die. We won't die. When Corona came, we were even under downlock. Was it downlock? Lockdown. Yeah, we were under lockdown. Now going outside, no chiro. Onge gima notimore. Nekora Mokinyi. Ng'ite mar Prario kod achiel weche mag ohala. Gathungi flags treasury over wider 1.3 trillion fiscal deficit. Ka thuolo mar mondo mi som weche go mag ohala ite mar Prario koda achiel mbele kanyo ite mar Prario agaja meli kod kwano ite mar Prario koda adek gin lendo magwel ni matindo tindo Prario koda ang'wen kelak nyaka ite mar Prario koda ang'wen Prario koda bich gidhi nyaka ite mar Prario koda auchiel Prario koda abiriyo koda aboro koda chiko gidhi nyaka Prario koda chiko pradek nyaka pradek koda achiel gina lendo gweko magoel ni machoko ite mar Pradek kod achiel bende yamo mogoro lalgo ochakore bathe kanyo no kanyo Julius Kusgi Bet Patrick Ngunjiri ni migosi Richard Singh gelaka nyaka ite mabele kanya kod Mokinyi Vincent Ochieng' Ogao ibro kowe ka yumare mogik wenge mage Budalangi Busia County then tie kanyo Gichui nendawe wakanyo Pastor Jadolo Charles Nyasura Oisembe Ribwago Metameya Kiswi Archbishop Joseph Angulu Shikumo Charles Nyasura Oisembe Achieng' Opere Dr. Olivia Achieng' Opere mami maparo ni ya koso ringerene Homa Bay Patimos. Podi solo. SDA, yeah, I never planning. It is this sorrow that we humbly accept the God's will that we announce the deep will achieve of Kenyatta University, but education founder. I think I know at Mirogi, Homa Bay County. Wow. I know the family. Mbele kanyo ite mar Pradek kod ang'wen nyaka Mokinyi gin weche go eko mag tuke. Kanties, St. Mary's Yala is really selling,
Secondary school nationals, more than 2,000 students convene on Kisumu for games. St. Mary's School Yala, Saints Embu get the party going. Neno kanyo ka nyithindo osedonjo Kisumu ka endi mondo mi gichak tuke goeko mag nationals. Yes. Ite ma kod pradek kod abich gine gine weche goeko mag tuke anya tuke goeko mag piem goeko mag sporta. Ka itemo gi kanyo neno kanyo Arsenal Spanish manager Mikel Arteta tie bathe kanyo Arteta koyo chamo matet ni Arteta ya. Arsenal Arteta koyo chamo. All eyes on Arteta as Arsenal visit Lisbon, Madrid, host Bayern. Yeah. Ikaw mari mondo mi ingi report maket kono mano itemo gik ni maro Oboke ni mano mar delation. Mapio ite ni Oboke ni mano mar the Standard today. Wangyan tipoti kanyo mar wuodo gonja. Nyongo ni siasa Pio Wandai. Jatend migawo mochung' weche mag modhi e pacho ka ni migosi Pio Wandai. The man of the hour. Kotio rome. En masani weche luwe. En masani piny were. Of course, he knew. He knew what was up, but he knew. Onge gima nyaka timre ka jogi kia. But he thought maybe it can just like. By wind, yeah. Koro, ite mokwongo mar the Standard. A near catastrophic fuel shortage in late March exposed deep failures inside the Energy Ministry, with the documents showing Cabinet Secretary Pio Wandai was fully aware. Continue. Copies of every critical letters and meeting minutes from the onset of the crisis to the March 25th approval of substandard fuel were sent to him. He knew Gulf Energy's cargo failed Kenya's quality standards, yet backed an exemption allowing higher sulfur, manganese, and lower octane fuel into the market. He was also aware the inflated premium of 255 USD stroke MT against the G2G's 84 USD stroke MT would add 17.49 per liter. Yet, despite pushing the country to the brink, he defiantly remains unmoved, perhaps hoping the stinking failure would just go away as Kenyans pay the price of moving on. Wandai also lwete bur. Wandai, you knew this thing. Kendo sani kolo thomoni ema kolo ka opeyo. Wandai knew. Someone, I'm not mentioning anybody, someone above also knew. I'm the only person who is above. The above. Apart from God. The above also knew. Based on optimistic and speak demand, the projected super petrol cover days for Kenyans and the region is 11 days. To country. The country would likely run out of premium what? From 30th March 2026. I wonder so we only have 11 days. Marario. Teachers cry fall over SHA cover as Mwangagi defense package. Teachers across the country are raised concerned over difficulties in accessing healthcare. Under the Social Health Authority. Inyalo paro kanyo ni jodito mabende kidonda tij jopuonje pacho kae ni nogo dhogi piny. Kage wacho ni chieng' ma kawuono nyaka giwuog oko mondo mi giwuoge cover no ero. Yes. 413,000 is the number of teachers that the SHA health insurance arrangement between the government and teachers union covers. It also covers 807,000 dependents. And then Patakanyo police adek, three police officers attacked, injured by mob in Kasese. 3 police officers were attacked by a group of people in Kasese, Uasin Gishu County. According to Uasin Gishu County Police Commander Benjamin Mwandi, the officers were assaulted by unidentified individuals while conducting routine duties. And then Batakanyo Bende traders loses 8 million in Homa Bay Inferno. What is that? Traders are counting losses worth 8 million after fire razed down their business premises in Homa Bay town.
Mach no wang'o mwandu jotim ohala e boma ma Homa Bay. Mano on Sunday. Mowe ka giwito yawa. Ing'e gimodhiera. Ni mana page mondo tuna sigana. The page is so small. James Omoro, I want to story now, I know him. And then December a deck. Battle of Titans as students tackle societal issues at Drama Festival. Learners staged powerful plays addressing pressing social and concern from parental neglect to gender-based violence. Educators noted the event's impact in reflecting youth perspectives on equality, leadership, and social support systems. Okay. Weche gi koma Drama Festival ite mara dek ka thuolo mani mondo mi som atamo mi skude mose keto wendegi kata gi kanye pudo kaneno mobedo highlighted kanye. Another production expected to attract attention is Vihiga High School, Grace in the Gutter, exploring the tension between education. Piny kanyo Kiambu village reels after 2 men take their lives in land sale tragedies. Ni okebe moko ariyo koro wito ngimagi ma Kiambu kotenre kod weche moko mag uso mag lo. Samoro ne ok gidwa no stop gino. Ite mar ang'wen, how Gulf Energy failure to deliver fuel forced Kenyans into costly deal. Nyoganya koro dhi chuno mondo mi orokre malich mokalo e ofuki gi mondo megine ni giyudo kaka ginyalo yudo weche gi komag modhi. Will G2G scheme keep fuel price down? Maybe yes, maybe no. Ite mar auchiel. Bill proposing extra MP seats for gender compliance wins support. Bill seeking to amend the constitution to establish a formula for nominating additional members of parliament to comply with the 2/3 gender principle has received broad support from stakeholders. Yes. Nyaka support. But can you tell which you come to Naivasha, Kalkulum, about Savannah grassland, Piny Kanyo Trans Nzoia. Amisi calls for VAT cut to easy fuel pain, sabotian Amisi. This time Arabedo nti weche gi content record Ulbura Mamalo audit population master register. It tells state. Ite mara boro tipo kanyo mar Busia senator. Okia Omtata. Ite mara boro kanyo ni IMF's immunity claim in Uhuru. Ruto odious debt case challenged. Exactly. And then Itemaro Chiko Kanyo long acting HIV prevention jab record no major health effect. Oh, jab ni sani Mokinyi. Onge ko reaction denji. Chupo moro mani chua no ka wachno kiye go. Okay. And then politics, Busia speaker joins Sifuna led Linda Mwananchi faction. Who is that? Fred Odilo. The Nairobi Senator Edwin Sifuna led Linda Mwananchi faction has gained momentum after Busia County Assembly Speaker Fred Odilo abandoned the ODM Linda ground. Still no change on this paper. Just a speaker. Maybe he's a speaker, but Samora Peck. A speaker is an MCA. Imagine. The speaker, you know, a speaker is an MCA. Let me tell you, sometimes there are people who are not even in any position lakini kama inchini to mako ground ma. Moro okingia nyaka Busia kanita. Do you know a speaker is an MCA? For this person to say ni it's a gain. What gain? Do you know a speaker is an MCA? Yes, naelewa speaker is an MCA. But again, yote kumoro nyalo loko MCS project kono. KDF soldier shoots a camel that ignored border stop order. Hero. Yeah. A camel, maybe the camel was not even driving the camel. Yeah. What was this like serious? But you see, it was better to shoot the camel than shooting a human being. Maybe there's somebody driving the camel. A Kenya Defense Force, KDF sentry killed a camel that ignored a stop order at a border post in Mandera County
The incident occurred at Tofig Trading Center in Ramu sub-county near Chinese Road construction site, where a KDF platoon is stationed to guard against Al-Shabaab. Yeah, by the way, is just right. And then again, it happened at night. 11:15 You never know. PM. Meet your So code. maybe, can you talk? Need me to go to doc. But I I thought it's just Would you change and when coming? And you expect a camel to winji mondo chung. UDA intensifies coast campaign to dislodge ODM. We ma coast culture. UDA korogoma tech mondo mi gi map jomadwa power ka odok pap gi piny. Odok power gi piny coast. Temarapar. Itamarapar when how Russian weapons sparked Rwanda genocide and other Africa conflicts. So sigana go iko itemarapar kulachiel. Ours is a slippery government where deals and scandals flow freely like oil. Sigana magweche magmodi kod mibadhi go iko mama komigo sepio wandai benno kantie mbele kanya nyakod mojon. Ika utolo mari mondo non report market kod mano. Mbele kanya itemara Apar kodario ite mara par kodario kwa tie konya kod mugajong ite goro mar cartoon okay pa jeso moko pa jondiko goro mar cartoon ntie kanyo kaka weche ne chalo 1974 to mi kaka weche chalo sani 1974 Zaire no chunga wi mpira World Cup 2026 DRC Congo nenda wi mpira pa jeso mbele kanyo then penjo for the day should Mount Kenya residents heed Uru's advice. Uru cannot be advisor. Uru cannot be an advisor. Imbele Kenya pa jeso moka pojo ndiko podo lak nyakiti barapar kola beach. Yes. Which magi counties je ite marapar kola ochel. Matokan Senate flags Nairobi water farm over IPay and missing funds. Mapio pengechi wendo mara osedonjo Brenda. Yes. Studio mara de kocha aneno ka Mikai and Elizabeth Anditi kona ni abed standby. Aneno ka wendo bende manyo sime koni. Mapio pio. Agena na paje somo kod paje ndiko mola na ketema prole kola chel. Oiseido. Na ke prole kola be. Ringa yudi. Irita. Yes. Chiegni. Adia ine. Ni prole kola birio. Gini weche go komo timore pinje maoko, porgi mana weche go mag lweny. Kaka inyalo chungi machiegni kata oyo. Thuolo mar mondo mi rangi. Ite mar 20 kod 8 20 kod 9 gin lendo. Pogore. 20 kod 30 lendo pajo agaja meli kod kwan. Ite mar 30 kod 1 lendo magwel ni matindo. 30 kod 2 ni matindo. 30 kod 4 30 kod 5 olakala kanya ka 30 kod 6. Then tie yao mamagoro lalgo mabende ji dialogi magi. Honorable David Njuguna Kiaraho, MP member of Olkalau. Yes. Lendo marenti ite mar 30 kod 6. 30 kod 7 weche mag tuke. Kabra Sugar Eye more glory after Great return aside Trump. And then penye kanya Patel chips in to win Nyanza Magin Kisumu which is former to go mag golf. Eto itema kole koraboro wange tuke mag skunde. Rivals reignited as battle for national glory begins. Maginyi kanye. Hey. Tuge chudo. Mama lokane ni Mwiki secondary schools hockey players celebrate after defeating Pangani girls in the Nairobi region games. Penye kai Githurai secondary school. Hey. Negituge chudo mera. Baningini alubol. And then Batekanyo Hospital Health School Mesha Robert celebrates their win against Highway Secondary School hockey. But they were wageno neno nito school manima the East Africa. Tuke go eko mag hockey. Tuke chakareka uono. Yes. Today's pictures. Timbe madhi chako tugo ka uono nyakora mgajwa. Okay. Basketball. Gidi tugi Kisumu Polytechnic. Yes. Basketball majo manyiri Olympic High School versus Butere Girls Dichako. Takaba Girls versus St. Bridget's Kiminini. The lower. And then Ikuta Girls versus
Kaya mowuok Mombasa dhi luwe. Then we have Bachando Girls versus Loreto. Bende dhi luwe nyakol Mgajwang. En ka tuke mag basketball joma chuo Dr. Agri dhi tugo kod Kenya boys. Then Dagoretti I dhi tugo kod Leisa Hill. FSK dhi tugo kod Mangu High. Then Sabanli Secondary School dhi tugo kod St. Mary's School Yala. Gine magi dhi tieko the day in the evening. Gine magi dhi tieko the day in the evening kawuono. Hockey mai tugo Kisumu Day. M-Pesa Academy tugo kod AIC Nyayo. Then Mwiki Secondary tugo kod Mokinyi Girls. Simo mos nyakona Mgajwang. Kwa ngwono. Yes. Mwiki Secondary School tugo kod Nia Girls. Tugo mar ariyo. Nyamira Girls dhi tugo kod St. Joseph Kitale. Tugo mar adek. Friends Tigoi dhi tugo kod St. Charles Lwanga. Tugo mar ang'wen late in the day. Yes. Then tuk joma chuo hockey. Mano ne hockey girls by the way. Tuk joma chuo St. Anthony's Kitale versus Kisumu Day. Yes. Then Alliance High dhi tugo kod Mboni Boys. Koro seche ma M-Pesa Academy tugo kod AIC Nyayo nyiri. To St. Anthony be tugo kod Kitale. Gidhi concurrently. St. Anthony Yowuoyi tugo koni, nyiri tugo koni. Koja. So St. Anthony Kitale dhi romo kod Kisumu Day. Then Alliance High School luwogi kod Mboni Boys. Then Ringa Boys dhi tugo kanyo gi FSK. Then St. Charles Lwanga tugo kod Hospital Hill. Handball handball gigo Kisumu Boys. Hapa ni mane gimin. Wantie kod St. Clair Nembu. Gi Sacred Heart Kieni. MGK Nyagore koda Nyakach Girls. St. Joseph's Kitale Nyagore kod Mwatate Secondary. Wajir Girls Nyagore kod Karai Mixed. And then tugo mar handball joma chuo. Highway Secondary School Nyagore kod St. Austin Matu Day. Sheikh Ali High School Nyagore kod Handege Secondary. Musingu School Nyagore kod St. Mary's Yala Boys. St. Joseph's Kitale Nyagore kod Kenyatta Mwatate. Rugby 15s. Upper Hill Nyagore kod Kwale High. All Saints Nyagore kod St. Mary's School Yala. Kisii School Nyagore kod Mangu. Opanga nyakoro Mgajwang. St. Mary's Yala did as well from Nyanza. Makofi tena ya kilo na St. Mary's School. Gitero timbe adek. They did as well, yeah. They did as well. Koro ka thuolo mari mondo mengini to tugo miero. Anono ga manyo kaka nyaneno hockey kod basketball. Okay. Kangoro mosechego eko. Handball okonego we chien. Handball okonego we chien. Ka gidwa baye. Stand and fight like real men. Manilum kanyo ni Arsenal Spanish goalkeeper David Raya warms up ahead of the match against what? Southampton. Tukeweko mag English Premier League ntie ite mogik mano mar prangwen. 7 matches to decide fate in fierce relegation fight. Mano binyado thulmari. Ma somo kada loli kode maket kod mago nyakol Mgajwang. Eko skalo kanyo prangwen kod birio bang sachel kugwen maket kod maendi. Odong daka machok to chako wechego ko mag twako kinyiri maket kod mani. Nanda in kod wach? Akwai mana hawi maber ne St. Mary's Yala. St. Mary's School Yala. Gin kod ikruok mar ariyo. Exactly. Waman japuonja yamo. Biminwa ni to gin kod ikruok machalade. Tok twak. Tok twak. Yes. Bodwa ni dakika, onego bedwa donjo saa ariyo. Wanyamanye. Wanyamanye kawanya yude. Senior producer Elizabeth Anditi wakao yo machok waduog wanyisi gima watimo bang' ma.